morning dear students, welcome back to my channel. In this video I am going to explain about finding class frequency by tally marking and loss of information and frequency distribution with unequal classes. Then what is frequency array, then what is bivariate frequency distribution. Okay, so these are the concepts now I am going to cover you. Okay, so before going to the topic, in the last video I discussed about how to prepare a frequency distribution, right? So that was the concept. It's very important for 6 mark. Okay, now I will start with a tally marking. So what is tally marking, how we can define that? Okay, so that can be explained with the help of this table. Okay, the table, this is a raw data which contain marks scored by 100 students in a examination. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾ ಡೇಟಾ ತರ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಸೊ 0 to 10 ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ 10 to 20 how many members. It's already once I have discussed with you. Now, so ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 0 to 10 1 student, and 10 to 20 8 students, 20 to 36, 30 to 47, 40 to 50 20, and 50 to 60 23. So like that. Okay, so ಈಗ tally marking ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? So tally marking, what it shows, so it's a tally is put against a class for each student who marks are included in the class ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 0 to 10 ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಶ್ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 10 to 20 ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 1 2 3 4 5. ಸೊ 5ಗೆ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಸೊ 5 6 7 8. Okay, then in 20 to 30 how many members? 6 members, right? So 1 2 3 4 5 6. Okay, so this is what we call tally marking. And here 7 members. So from 30 to 40 7 members idare. 1 2 3 4 5 6 7. Then here 40 to 50 we have 21 members. So 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Okay, this is what we call tally marking. Then here 23 members, right? So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So 10 ಆಯಿತು. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಸೊ ಈಚ್ 4 ಗ್ರೂಪ್, ಈಚ್ 5ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಇಯರ್ 19, ರೈಟ್? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. This is what we call a tally marking. Here 6 70 to 80 ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 5 6. Then here 5 1 2 3 4 5. Then 4 members, right? So from 90 to 100 score ಮಾಡಿರುವಂತವರು 9 members ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ here you can observe that ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ? 1, right? Then 2, then 3, then one more, it's here. Okay, 4 members, right? So 90 to 100 how many members? 4 members. So 1 2 3 4. This is what we call tally marking. So tally marking andre, so it's a tally. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್
tally marking. Now the next concept is loss of information. So what is this loss of information? What it shows? Okay, so here the classification of data has a frequency distribution and inherent shortcoming. Okay, so ಇಲ್ಲಿ it does not, this loss of information ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ tally marking ಅಲ್ಲಿ, it does not show the details that are found in ರಾ ಡೇಟಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರಾ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ರಾ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ರಾ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್, ಒನ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೇಟಾ, once the data are classified into classes and individual observation has no significance, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ 90 to 100 ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ, ಈ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಅವನ ವಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ 20 to 30, ಓಕೆ, ಈ 20 to 30 ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 6 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಅಂದರೆ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 to 30, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ವಾಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ 25 ಇದೆ, ದೆನ್ ಅಗೈನ್ 25 ಇದೆ, 20 ಇದೆ, 22 ಇದೆ, 25 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 28. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದು ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಅಂತ, ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಯರ್, ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ 20 to 30 in the frequency distribution, okay, so the later it provides only the number of records, okay, ಅದು ಬರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 6 ಅಂತ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 100 out of 100 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 300 ಅಂತ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ 95 to 100 ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಒಂದು 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 15, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೇ ದ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 10 to 20 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 to 20 ಇರೋವಂಥವ್ರು 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ವೇರ್ in the loss of information, this is what we call loss of information. Now the next one is frequency distribution with unequal classes. Frequency distribution with unequal classes ಏನಿದು, but in some cases frequency distribution with unequal classes intervals are more appropriate. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 60 to from the classes 40 to 50, you can notice that most of the frequencies are allotted between 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ 40 to 50 ಮಧ್ಯೆ 21 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 50 to 60 23 ಆ್ಯಂಡ್ 60 to 70 19 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ 21 plus 23 plus 19, so totally 63 students are between these 3 categories. ಹೌದಾ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ 63 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
So 63 are concentrated in these classes. Okay, these 63 members only these 3 classes alle. Thus 63% students in the middle range. Okay, and 63% of students in the middle range from 40 to 70. 40 in the 70 the middle range alle 63% of students are there, and the remaining 37%, 37% students are in the class of 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 70 to 80. Okay, ee tara. And 80 to 90, 90 to 100. Idra madhye iruvantavu 37%, and majority of the students are secured from 40 to 70 olgade banbidtidare. These classes are sparsely populated with observation. So ee one classes tumba sparsely andre ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ spread ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so further you will also notice that observation in these classes, okay, so you can observe that in these classes deviated from their respective class marks then in comparison to those in other classes. So idu ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ and rest of the classes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Okay, this is what we call frequency distribution with unequal classes. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Now there is a next concept that is it is also important, means they will ask for meaning. So what is frequency array and what is bivariate frequency distribution? The meaning of frequency array. What is this frequency array? So the classification of data in a discrete variable. Okay, classification of data in a discrete variable, that's what we call frequency array. Okay, frequency alli classification of data yaudike discrete variables ke ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, that's what we call frequency array. Now the next one is univariate frequency distribution. So what it mean? Univariate andre enu? The frequency distribution of a single variable. The frequency distribution of a single variable is called univariate frequency distribution. Okay, the frequency distribution of a single variable ಗೆ ನಾವು frequency distribution calculate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, that's what we call univariate frequency distribution. Then the next one is bivariate frequency distribution. So what is this bivariate frequency distribution? The frequency distribution of two variables. ಎರಡು variables ಗೆ ನಾವು frequency distribution ನ calculate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, that's what we call bivariate frequency distribution. So single bandre, that is called univariate frequency distribution, and double bandaga, that's what we call bivariate frequency distribution. Okay, is it clear to you? So the frequency distribution of more than two variables, that's what we call multivariate frequency distribution. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, that's what we call multivariate frequency distribution. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is frequency array? The classification of data in a discrete variables is called frequency array. Then univariate frequency distribution andre, the frequency distribution of a single variable is called univariate frequency distribution. Then bivariate frequency distribution, the frequency distribution of two variables is called bivariate frequency distribution. Then if it is more than 2, then it is considered as multivariable frequency distribution. So is it clear to you now? So now the next one is, ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು sum ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. What's that sum? So ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ bivariate frequency distribution ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. So bivariate frequency distribution of distribution for 20 students ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. That you can observe now. Dear students, I said you the meaning of bivariate frequency distribution, right? So which means the frequency distribution of two variables is called bivariate frequency distribution, right? So here there is a sum. That sum is, prepare a bivariate frequency distribution of following data of 20 students in English and statistics. Okay, so this is a sum, that is, prepare a bivariate frequency distribution of following data of 20 students in English and statistics. You know that bivariate means which contain two variables anta, houdalva? So here it's a frequency distribution of two subjects, that is English and statistics. So ಇಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ minimum marks and what's the maximum marks. Okay, so here you can see that with the help of this you have to do this. Okay, so here marks in English. Okay, so marks in English ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 14, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೀಗ 10, 11, 12, 13, 14 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 20 and maximum marks is 24. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ once you observe that. Okay, so maximum marks is 24, right. So ಈಗ how we have to calculate that. So ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Okay, even in statistics also same. That is A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. So the same. ಹೌದಲ್ವಾ, 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 10. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೋ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ 20? ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 20, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 14. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೆನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 20 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ನೋ, ಇಯರ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್, 12 ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನೋ, ನೋ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನೋ, ಅವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥವ್ರು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 1. ಓಕೆ, ದೆನ್ 21 ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು, 21 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, 10 ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದಾರಾ? 21 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 10 ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರಾ? ನೋ. ದೆನ್ 11 ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು, 21 ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ 11 ಇನ್ 21 ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 11 ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ 11 ತೊಗೊಂಡಿರೋರು, ಎಸ್, ದಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲೇ ಇರಬೇಕದು. 1, ದೆನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ 21 is there and even the D alphabetically again 11 is there, so 2 members, right. So ಮತ್ತಿನ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? H ಇಲ್ಲ. That's it. Then 21 in statistics and 12 in English.
ನೋಡಿ H ಅಲ್ಲಿ 21 marks in statistics and 12 marks in English. So 1. Right? That's it. In ಯಾವುದು match ಆಗಲ್ಲ. Then 22 marks in statistics and 10 marks in English. $12 marks in English. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ G ಅಲ್ಲಿ 1, year 1. Then M ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, yes, year 1. O, no, yes, year 1. That's it. ಹೌದಲ್ವಾ? Then 11 marks in English and 22 marks in statistics. 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ and 12 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಾರೆ. Now 23 in statistics and 10 in English. ನೋಡಿ, ಸೊ J ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 11 ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 11 year 1 ಇದೆ. ದೆನ್ 12 ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು 2 members, 13 1 ಆ್ಯಂಡ್ 14 1. ನಾವು 24 ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು 10 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, 11 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ 10 and 11 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಗೈನ್ 12 ಅಲ್ಲಿ 1 person ಆ್ಯಂಡ್ 13 2 persons and 14 ಅಲ್ಲಿ 1. So this is what we call bivariate frequency distribution. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 1 2 members, then 1 2 3 3 4 5, then 1 2 4 5 6 2 4. ಸೊ ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಟೋಟಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 3 6 3. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2 + 3 5 10 16 + 4 20. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವೀಗ 5 + 4 9 5 5 10 14 15 16 17 18 19 20. So the total is 20. So 20 members to marks. Okay, this is what we call bivariate frequency distribution. Okay, thank you. So illige the third lesson has been completed. So I will send you the question bank and notes. Keep watching my channel. Thank you so much.